Akkam jirtu barattootaa fi maatii Daayinaamoo ani maqaan koo Muntaanzaat jedhama. Kan narra isiniif qabadhee dhiyaadhe baayoloojii kutaa 11ffaa yuunitii 2ffaa mata duree animals jedhu jalatti sabtooppikii 6ffaa reproduction in birds kan jedhu kan ilaallu ta'a. So reproduction in birds wal hormaatni simbirroota keessatti maal akka inni fakkaatu ni ilaalla jechuudha. So chickens are one of the group of birds. So akkuma beekamu handaaqqoon yookaan chicken kan jennu garee simbirroota keessa kan ramadaman yommuu ta'uu fi kan hanqaaquu buusuudhaan kan wal horan ta'uusaa ni beekna jechuudha. So reproduction allows birds to reproduce a new individuals and perpetuate their species. So reproduction yookaan wal hormaatni jennu kun birdoota yookaan simbirra warra jennu kana maal godha jechuudha. Akka isaan sanyii isaanii bakka buusanuu fi akka qacceen isaanii yookaan sanyiin isaanii akka inni itti fufu maal ta'a jechuudha kan taasisudha. Faayidaan isaa kana fakkaata jechuudha kan reproduction. So birds are reproduce sexually. So sexually wal horuu jechuudha. Sexually yommuu jennu female birdii fi male birdiin ni barbaachisu jechuudha. Involve ni godhu yookaan ni hirmaatu jechuudha. With internal fertilization. So fertilization kun immoo kan gaggeeffamu qaama dhalaa keessatti. Kanaafuu maal jenna inni irraa internal fertilization jennaani jechuudha. So most species are monogamous and some are polygamous. So simbirroonni species isaanii baay'een isaanii jechuudha monogamousidha jechuudha. Warreen muraasni isaanii immoo polygamous kan jennuti jechuudha. Kun gosa mating systemii keessaa monogamousis polygamousis kan hordofan ni jiru jechuudha. So monogamous yommuu jennu one male when is bonded with one female bird per breeding season jechuudha. So simbirri tokko ni dhiiraa jechuudha yommuu simbira dhaltu tokko wajjin breeding season tokkodhaaf yookaan immoo jireenya isaanii guutuudhaaf jechuudha yommuu bond ta'an maal jenna jechuudha monogamous. Gosuma akkan ilmaan namaa namni tokko dhiirri tokko dhaltu tokko wajjin akka inni ishee fuudhee umurii isaa amma dhumaatti akka inni jiraatutti jechuudha. Akka sanatti kan jennu gosa akka sanaati jechuudha monogamous kan jennu. Polygamous garuu akka sana miti jechuudha. So several partner per breeding season. So asirratti individualiin tokko mating tokko jechuudha maal qabaachuu several partnerii qabaa jechuudha per breeding season irratti jechuudha. So gosa mating type monogamousis polygamousis ni hordofu jechuudha. So ni fakkiin gara gadi kun reproductive structure of male and female birds caasaan isaanii kan wal hormaataa isa dhiiraa fi kan dhalaa maal fakkaataa isa jedhu ilaalla jechuudha. So inni kun isa kan dhiiraati inni kun immoo ishee kan dhaltuuti jechuudha. So asirratti maal qabu jechuudha testis kidney urethra vas deferens and cloaca qabu jechuudha. Warri dhiiraa yommuu ta'u isheen dhaltu immoo ovaarii ni qabdi ifundibulum magnum smutus uterus vagina fi cloaca ni qabdi. So ovaariin inni gara lefti right irra jiru inni kun undevelopedidha kan functionally miti ittiin fayyadamanuu jechuudha. Ovaarii tokko duwwee qabu jechuudha. So ovaarii ductus ni qabu jechuudha. Sun kun caasaa wal hormaataa ishee dhaltuuti jechuudha. Tokkoon mataa isaanii maal ta'a jechuudha functionii mataa isaanii ni qabu jechuudha. So unlike other animal male birds do not have external genital organ. So akka warra bineeldota warra kaanii jechuudha simbirri dhiiraa jechuudha do not have external genital organ. Caasaa wal hormaataa isa alaa hin qabu jechuudha. Penis jennu warra kaan irra jiru inni hin qabu jechuudha. Whereas female have a single ovary. Isheen dhaltu immoo simbirri isheen dhaltu maal qabdi jechuudha ovaarii tokko duwwee qabdi. Sababiin isaas maa inni ulfina ishee hir'isuudhaaf jechuudha. Yommuu isaan balali'an ulfina isaanii reduce gochuudhaaf maal godha jechuudha single ovaarii qabu jechuudha. Lama hin qabanu jechuudha. Both sex have cloaca. Cloacaan kun a single openingidha jechuudha. Qaama isaanii wal hormaataa irratti gara alaatti kan jiru yommuu ta'u single openingii ta'ee karaa fincaan itti ba'u spermii yookaan immoo hanqaaquun karaa itti ba'uudha jechuudha. Ni cloaca jennu kun jechuudha. So the egg or ovum produced in ovary. So qaama dhaltu keessatti qaama wal hormaataa dhalaa keessatti isa ovary jennu keessatti jalqaba maaltu jira jechuudha hanqaaquutu iyyuu produce ta'a jechuudha. So hanqaaquun kun eega inni produce ta'ee booda gara kamitti deema jechuudha travels through the oviduct. Oviduct isa jennu keessatti deema jechuudha. So isarraa jalqaba jechuudha ifundibulum isa jennurraa achirraa immoo gara magnum isa jennurraa ati smutus uterus
vagina gara jara kanatti deemee karaa clockwise jennutiin gara alaatti ba'a jechuudha. So during mating yommuu wal quunnamtii saalaa gaggeessanu jechuudha. The male transfer sperm to the female clockwise. So inni dhiiraa jechuudha qaama isaarraa spermii isaa karaa clockwise dhiiraatiin maal godhaa jechuudha gara female clockwise ni dabarsaa jechuudha. So achi booddee maaltu gaggeeffama jechuudha. Egg fertilization or fertilize egg hanqaaquu maal godha fertilize ni godha jechuudha. So haala kanaan ni darbaa jechuudha. So achi booddee egg hanqaaquun kun fertilized ta'ee booda maaltu jira jechuudha. Egg develops layers. So hanqaaquun kun maal godha laayeroota adda addaa ni uumaa ofirraa yookaan fakkeenyaaf albuumiin irraa isa albuumiin jennu kun isa hanqaaquu keessaa kutaa hanqaaquu keessaa isa adii ta'e jechuudha. Shell membrane hard shell warri jennu kun ordarii isaaniitiin uumamaa deemuu kan uumaa deemaa jechuudha. Qaama isaa protect godhuu fi wantoota adda addaa isaaf guddina improotiif support godhu uummachaa deemaa jechuudha. Hard shellin kun maal of keessatti qaba? It contain fluid filled amnioin around the embryo. So fluidii maaltu jira jechuudha. Embryo sana marsee jiru qabatee jira jechuudha. Hard shell isa jennu jechuudha. Parts of oviduct and the function. So kutaalee oviductii fi function isaanii ni ilaallaa jechuudha. So kutaan inni jalqaba effusible kan jennu yommuu ta'u inni kunis bocni isaa yookaan nature isaa maal fakkaata? Funnel shaped upper portion of the oviduct. So oviduct irra isa gara portionii gara gubbaa ta'e funnel shape kan qabu yommuu ta'u dalagaan isaa immoo maal jechuudha? To search out and engulf the yolk causing it to enter the oviduct. So hojiin isaa maal jechuudha? Yookii ishee kutaa hanqaaquu keessaa ishee keelloo taate maal godha? Ishee search out barbaaduudhaan engulf gara akka inni gara engulf godha yookaan ni liqimsaa jechuudha. So causing it to enter the oviduct gara oviductii keessatti akka inni galu taasisaa jechuudha. So yoo spermiin dhufee jechuudha iddoo kanatti maaltu gaggeeffama? Fertilization ni gaggeeffama jechuudha. So achi booddee zygotiin ni uumamaa jechuudha. So kutaan itti aanee jiru magnum isa jennu yommuu ta'u inni kun immoo kutaalee oviductii keessa isa kamiiti? It is the longest part of the oviduct. Isa dheeraa ta'edha jechuudha. So iddoo kanatti maaltu uumamaa yookaan maaltu gaggeeffama? Secretion of albumin. So kutaa isa hanqaaquu isa adii ta'etiyyuu asirratti maal ta'a jechuudha? Isa keelloo ni uwwisaa jechuudha. So nearly all eggs white are deposited in the magnum. Asitti maal ta'ee jira? Kuufamanii jiru jechuudha. So ovariirraa ishee keellootiyyuu gadhiifamte achi booda infundulabuudhaan gara keessatti eega galtee booda magnamii keessa immoo maaltu ta'a jechuudha? Egg white ishee jettu jennu sana maaltu secrete taati ni uumamaa jechuudha. Eeganni immoo produce inni ta'ee booddee maaltu jira jechuudha? Ismatas isa jennu kutaa isa oviductii isa sadaffaarra jirudha jechuudha. So it is relatively short portion of the oviduct. Oviductii keessa inni kun baasa baay'ee gabaabaa ta'edha. As keessatti immoo maaltu gaggeeffama yookaan maaltu uumama? It is the formation of shell inner and outer membrane outer shell membrane. So membrane isa kutaa egg yookiin isa adii ta'e sana isa uffisuutiyyuu maal ta'a jechuudha? Uumamaa jechuudha. So the gland of isthmus produce sulfur containing amino acid. Kutaa kana keessatti immoo maaltu jira jechuudha? Glandiin jira xannachi jira jechuudha. Kan maal produce godhu? Sulfur containing amino acid. Amino acid sulfurii kan of keessatti kan qabate maal godhu? Produce godha. Hojiin isaa kun maal godha jechuudha? Important for shell membrane formation. So shell membrane akka inni uumamu maal godha jechuudha? Ni gargaara, baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So kutaa isa ismutas jennu kun kutaa oviductii keessa isa ismutas jennu kanatti aan immoo maaltu jira? Uterus isa jennutu jira jechuudha. So uterusiin kun maal gargaaraa jechuudha? Developing an egg takes longer period of time. So hanqaaquun kun dagaaguudhaaf yookaan develop ta'uudhaaf maal barbaadde jechuudha? Yeroo dheeraa ni barbaadde jechuudha. So the formation of eggshell isa jennu kutaa isa alaa isa adii sana maal godha jechuudha? Asitti ni uumamaa jechuudha. Over the shell membrane irratti jechuudha. So membrane sana inni uwwisa shellin kun jechuudha. So kanaafuu uterusii keessatti maaltu uumama? Eggshell isa jennu kutaa isa hanqaaquu isatu sagala gara alaarraa jiru isatu uumamaa jechuudha. Sattaanee kutaa oviductii inni dhumaa jechuudha vagina isa jennutu argama. So inni kun the final section of oviduct is vagina which is separated by sphincter present between the uterus and the vagina. So kutaan kun isa kutaa
oviidaktii keessa isa dhumaa ta'eetiyyuu maaliin adda bahee jira jechuudha. Sphincter kan jennuun adda bahee jira jechuudha. Adda bahee jira between uterusii fi vaginaa gidduutti jechuudha. So during oviposition yommuu hanqaaquu buusan jechuudha maaltu ta'a jechuudha. The relaxation of muscles. Masiliin isaanii maal ta'a jechuudha. Relax gochuudha maal godha jechuudha. Allow the egg to leave the uterus. So uterusii akka inni gadhiisee gara karaa vaginaatiin maal akka ta'u akka inni darbu taasisaa jechuudha. It is almost immediately led through the cloaca. Cloacaadhaan immoo maal ta'a gara alaatti ba'a jechuudha. So kutaaleen oviidaktii gara jaatu jiru jechuudha. Yoo cloaca daballee jechuudha. Garuu infundibulum, magnum, smoothes, uterus and vagina jarreen kun kutaalee oviidaktiitii jechuudha. So the structure of the oviduct and the egg development in bird reproduction fakkii kana ilaallaa jechuudha. So jalqabarratti gubbaarratti maaltu jira? Ovulation sajantu jira. Ovulation immoo inni ovarii irraa yommuu hanqaaquu yookaan ovum sajan yommuu gadhiifamtu yommuu ta'u asirratti akka ilaallutti yookiin kun maal godhamaa jechuudha. Fundibulum kutaa oviductii isa gara gubbaa irratti maal taate jechuudha. Capture gochaanii jira jechuudha. So iddoo kanatti the sperm are stored in sperm storage tubules until the ovum is released in infundibulum. So hanqaaquun kun amma isheen gara infundibulumitti gadhiifamtutti maal ta'a jechuudha. Stored ni ta'a jechuudha. The sperm then travel up to the infundibulum where the fertilization occur. So iddoo kanatti jechuudha. Yommuu hanqaaquun as geessu jechuudha. Spermiin eessaa dhufaa jechuudha. Asirratti akkuma ilaaltan ni dhufaa jechuudha. Spermiin kun dhufuudhaan maal godha jechuudha. Asirratti fertilizationii asitti infundibulumitti ni gaggeessu jechuudha. So hanqaaquun yookiin isheen kun eega infundibulumii keessa galtee booda gara kamitti deemti? Magnum sajan kutaa isa oviidaktii isa dheeraa jennetti darbaa jechuudha. Achirratti maaltu ta'a jechuudha. Albuumiin yookaan egg white sajanutti dabalama. Achi gara kamitti deema? Smoothes sajanutti darba. Smooth kun immoo maal dabala jechuudha. Hanqaaquudhaaf membrane inner and outer shell membrane itti dabala jechuudha. Gara kamitti deema jechuudha. Uterus sajanutti bira deema jechuudha. Uterusitti immoo isa sheelii hard shell egg sheelii kana isa adii isa ala covering outer covering sana adii godha jechuudha. Gara kanatti ni jijjiirama jechuudha. So egg shell added and harden the color deposited. So ni gaggeeffama. Kana booda immoo kutaa isa vagina jennu kanaan immoo maal ta'a jechuudha. Hanqaaquun kun ni darbaa jechuudha. Cloacaan kun immoo maayini isa single openingidha kan kutaa reproductive structure of female irratti kan argamu. So karaa kanaatiin ni ba'a jechuudha. So hanqaaquun karaa kanaan ni ba'a jechuudha. Yookaan fertilizationiidhaaf immoo spermiin kun gara ol ni ba'a jechuudha. So complete eega ta'e booda hanqaaquu sana ni buusti jechuudha. So yeroon itti fudhatu yeroo amantaa jechuudha 24 hours ni ta'a jechuudha. Hanqaaquun kun dhaluudhaaf jechuudha. Yeroon walumaa galatti yeroon itti fudhatu meeqa amantaa jechuudha? 25 hours ta'a jechuudha. Yeroon itti fudhatu. Birds lay eggs after the egg completes its development. So eega hanqaaquun guddina isaa fixee booda maal godhama jechuudha. Simbirroon hanqaaquu sana ni buusti yookaan ni hanqaaqxi jechuudha. So the number of egg varies by species. So lakkoofsi hanqaaquun sun speciesiidhaan yookaan speesiesii isaaniitiin maal ta'a jechuudha garaagarummaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf warri hanqaaquu muraasa buusan ni jiru. Few by penguin and albatross jarreen kun maal godhu jechuudha. Few kan buusan jechuudha lay eggs. So warri kaan immoo many chickens chicken ducks many chickens ducks they lay greater than or more than 10 eggs. So warreen akka chicken indaaquun faa daakiyyeen faa maal godhu jechuudha. Hanqaaquu 10 ol kan hanqaaqan yookaan kan buusanudha jechuudha. So lakkoofsa hanqaaquu irratti speesiesiin simbirroo garaagarummaa qabu jechuudha. So major parts of egg kutaalee hanqaaquu yommuu ilaallu yolk, chalaas, albumin, membrane air sac and shell wantoota kana of keessatti qabata jechuudha. Akkuma fakkii kana irratti ilaaltanu keessaa lafa imbiroo jirurraa yookiin ni jira, chalaas inni jennu kun ni jira, albumin inni jennu tiinii fi tiikidha. Furdaa fi qallaa qaba. Air sac, cuticle, egg shell inni kun isa kabarii alarratti isa adii fakkaatee jirudha. Germinal disc kan jennu fi vaginal membrane kan jennu kun caasaalee hanqaaquutii jechuudha. Yookaan kutaalee
hanqaaquuti jechuudha. Jarreen kana of keessatti qabatee jira jechuudha. Tokkoon mataa isaanii maal qabu jechuudha dalagaa ofii kan qabanidha jechuudha. So incubation. So incubation or brooding. So hanqaaquun tokko eega inni hanqaaqamee booda yookaan buufamee booda steepii inni jiru jechuudha incubation yookaan brooding jenna. It is a process of keeping egg worm with the body heat while the embryo inside continue to develop after birds lay their eggs. So brooding yookaan incubation ni jennu kun adeemsa akkamiiti jechuudha. Hanqaaquu buusame sana ho'a ga'aatti kennuudha jechuudha. Ho'a qaama simbirrootiin maal gooti jechuudha. Hanqaaquu sana warm ni gooti ni ho'isti jechuudha. While the embryo inside continue to develop after birds lay their eggs. So embryoon hanqaaquu sana keessatti jiru maal godha jechuudha. Ho'a kanaan maal godha jechuudha guddachuu itti fufaa jechuudha. Eega inni hanqaaqamee booda jechuudha. So ho'inni kun qaama simbirrootiin kan dhufuudha jechuudha. Isa maal jenna incubation yookaan brooding jenna jechuudha. So qaama simbirroo yommuu ilaaltan laphee ishee irratti jechuudha. Yommuu eega isheen hanqaaquu buustee booda fiizariin sun maal ta'a ni badaa jechuudha. So gogaa ishee duwweetti skin teetii isaatu duwwee jira. Inni sun immoo maal ofirraa qaba jechuudha. Inni immoo maal qaba blood vessel density kan ta'edha jechuudha. Inni sun qaama ishee keessaa ho'inni jiru akka inni directly hanqaaquu sana qaqqabee akka inni guddatu embryoon sun akka inni guddatu kan taasisudha jechuudha. Parental involvement. So yommuu incubation irratti parental involvement isaanii immoo maal fakkaata yommuu jennu ilaallu in most case a female parent incubate the egg. So yeroo baay'ee jechuudha hanqaaquu kan hammattu kan simbirroo ishee dhaltuuti jechuudha. So male sometimes participate in incubation. So darbee immoo inni dhiiraas maal godha jechuudha hammachuu irratti ni participate godha ni hirmaata jechuudha. So broad patch development kan jennu qaamuma simbirroo irratti kan jiru kan ba'udha jechuudha. So as a breeding season approaches yeroo wal hormaata isaanii dhiyaatu jechuudha. The female develop the brood patch to help transfer heat effectively. So qaama ishee irratti maal gootu jechuudha brood patch kan jennu laphee ishee irratti yommuu ilaaltanu jechuudha. Fiizariin sun ni badaa. So gogaa isheetu jira jechuudha. Gogaa isheen sun maal godha jechuudha helps to transfer heat effectively. So ho'inni akka inni sirriitti darbu transfer ta'u ni taasisa jechuudha. So the brood patch jennu kun immoo maal jechuudha is an area of skin kutaa maskiinii gogaarra ta'e with densely packed blood vessel. So ujummoo dhiigaatiin kan maal ta'e dense kan ta'e packed kan ta'e kan ofirraa qabudha jechuudha. So kun immoo maal godha jechuudha it help to produce more heat yookaan ho'a more akka inni produce ta'uu fi facilitate heat transmission to the egg. So ho'ni akka inni produce ta'e hanqaaqutti immoo akka inni ga'u kan taasisudha jechuudha. So the brood patch disappear at the end of breeding season. Yommuu seasoniin wal hormaataa sun dhumu brood patch inni qaama female body irratti ba'e sun maal ta'a ni badaa jechuudha. So birds rotate their egg periodically to ensure the even distribution of the worms. So simbirroo maal gooti jechuudha hanqaaquu sana rotate ni gooti ni naannessiti jechuudha ni gaggalchiti. Maaliif yeroodhaatti sababiin isaa maal akka inni ho'a ga'a iddoo hundaatti qaama kutaa hanqaaquu sun directionuma hundaatiin akka inni argatu gochuudhaaf maal gooti jechuudha rotate ni gooti jechuudha. So this helps the embryo to finish its development inside the egg. So embryoon hanqaaquu sana keessatti jiru akka inni guddina isaa maal godhu taasisa akka inni fixu ni taasisa jechuudha. So fakkiin inni gara gadii kun maal taasisa incubation in birds. So simbirri kun akkuma ilaaltanu maal goote hanqaaquu isheen buuste sana hammattee jirti ho'a gahaa itti kennaa jirti jechuudha. Inni kun immoo developing embryoon immoo akkamitti akka inni guddachaa jiru kan nutti agarsiisudha jechuudha. So hatching. So eegan embryoon kun guddatee booda steepiin inni jiru sadarkaan inni jiru maal jechuudha hatchingidha jechuudha. Hanqaaquu sana cabsee gara alaatti ni ba'a jechuudha. So after incubation eeganni hanqaaquu sun hammatamee eeganni argatee guddatee booda maal ta'a jechuudha the embryo completes its development and the hatching occur. So embryoon sun guddina isaa fixee ka'eetiyyuu maal ta'a jechuudha hatch ni ta'a jechuudha. So during hatching the chick develops a tooth-like structure at the tip of its beak. So afaan ishee irratti wanta
ilkaan fakkaatu caasaa ilkaan fakkaatu maal gooti jechuudha ni baasti jechuudha. Chick ishee jennu ishee ilmoo cuucii simbirroo jechuudha. So this structure is called egg tooth. So caasaa kana maal jenna jechuudha egg tooth jennaani jechuudha. So hojiin isaa maa inni it helps it helps the chick break the eggshell to emerge. Akka isheen eggshell sana cabsite akka isheen baatu taasisaa jechuudha. Sa egg tooth jennu kun jechuudha. So the chick cuuciin sun jechuudha communicate with its parent a day or two before hatching. So guyyaa tokko yookaan lama dursitee maal gooti jechuudha cuuciin sun parentii ishee wajjin yookaan haadha ishee wajjin maal gooti communicate ni gooti jechuudha. So yommuu sana maal gooti jechuudha the parent haati ishee female simbirroon sun respond to the vocal sound to the chick sagaleedhaan maal gooti jechuudha deebii ni deebistiifi jechuudha. The chick uses the egg tooth to break out of the egg. Maal gooti jechuudha isa egg tooth sila form godheetu isa uumame sana fayyadamuudhaan maal gooti hanqaaquu sana cabsuudhaan akkuma fakkii kanarratti ilaaltanu maal gooti keessaa ni baati jechuudha. So after hatching eega isheen hanqaaquu sana cabsitee baatee booda maal godha jechuudha the chick loses the egg tooth. So ishee afaan ishee kanarratti iddoo kana jiru egg tooth isa jennu kun ni badaa jechuudha. And as it is no longer needed. Kana booda hin barbaachisu jechuudha. Kan inni barbaachisu eggshell sana akka inni cabsee keessaa bahuufi jechuudha cuuciin sun. So egg hatches achi booda hanqaaquu kana keessaa ni baati jechuudha. So parental care in birds. So parental care kunuunsi maatii immoo simbirroo keessatti maal fakkaataa ni ilaalla eega isaan hanqaaquu sana cabsanii ba'anii booda kunuunsi isaan maatiirraa argatan maal fakkaata ni ilaalla jechuudha. One of the method birds use to protect their young is building a nest. So simbirroon cuucii ishee eeguudhaaf maal gooti jechuudha build nest godoo yookaan mana ni ijaarti jechuudha. So the bird make nests in the area that are hidden in order to avoid predators. So simbirroon sun mana isheen ijaartu yookaan manneen isheen ijaartu sun iddoo kam jechuudha iddoo dhokataa ta'eeti jechuudha. Sababiin isaa immoo maal inni jechuudha to avoid predators. So warra bineeldota miidhaa isaan irra geessisan sana ofirraa ittisuudhaaf jechuudha avoid gochuudhaaf iddoo dhokataa ta'e mana ni ijaarti jechuudha. Some birds simbirroon muraasni immoo do not use nests. Jarri immoo mana hin barbaadan yookaan immoo godoo ni ijaarratanu jechuudha. They simply lay their egg on bare cliff. Dooma bare cliff jennu kanatti maal godha hanqaaquu isaanii ni buusu jechuudha. So birds that makes nest in open area simbirroon tokko maal godhu jechuudha manni isaanii lafuma banaa iddoo area banaa ta'etti maal godhu ni hojjetu that have camouflaged the egg. Hanqaaquun isaanii garuu kan maal godhudha jechuudha halluma naannoo isaanii wajjin kan jijjiiramuudha jechuudha. Kun immoo warra predator jennu kanarra akka isaan avoid godhuudhaaf jechuudha. So simbirroon parental care isaanii protect gochuudhaaf young offspring isaanii jechuudha nestii ni ijaaru kan ijaaran ni jiru kan ijaarre jiru warri kaan immoo open area irratti immoo kan hanqaaquu nestii isaanii open area irratti kan ijaaran jiru jechuudha. Kan isaanitti gargaarame camouflage kan jennu yookaan immoo naannoo isaaniitiin kan wal fakkaatan halluu isaanii gati jijjiiranuuf naannoo isaaniif gati fakkaatan predatorii irraa escape gochuudhaaf isaan gargaara jechuudha. So while parental care of the offspring lies on one or both parents. So kunuunsi offspring isaanii ilmoolee isaaniitiif godhan kun yookaan dhalchee dhaltuudhaaf yookaan immoo isa dhiiraa fi isa dhiiraatiif kan isaan irratti depend ta'u kan murtaa'u yommuu ta'u yookaan lamaanuu ni barbaachisu yookaan isaan keessaa isa tokkottiyyuu care godhaa jechuudha. So the length and the type of parental care varies widely amongst the different species of birds. So simbirroo gosa garaagaraatu jiru. So dheerinni fi gosni san parental care kunuunsa isaan ilmoolee isaaniif godhan garaagarummaa qaba jechuudha species isaanii irratti hundaa'uudhaan. Maaliif simbirri gosa simbirroo adda addaatu jiru. So kunuunsi isaan godhanii fi yeroo itti fudhatu adda addaa jechuudha. So in some species muraasa keessatti jechuudha parental care end at hatching. So parental care yookaan kunuunsi maatiin yoomitti dhuma jechuudha yommuu hanqaaquun sun hatch ta'uu jechuudha. Egaa isheen cuuciin sun hanqaaqucha cabsitee yommuu baatu ni dhaabbata jechuudha kunuunsi isaan kennan.
Accordingly, the newly hatched chick digs itself out, dig itself out of the nest mound with any parental help and can take care of itself right away. So warri kaan immoo maal ta'u jechuudha, ofii isaaniitii maal godhu jechuudha, hanqaaqucha cabsanii ba'anii maal godhu jechuudha, kunuunsa maatii malee jechuudha, ofii isaanii eeggachuu ni jalqabu jechuudha. The other species warri kaan immoo speciesiin warri kaan immoo maal godhu, care for their young for a extended time. Yeroo dheeraadhaaf maal godhu jechuudha, ilmoolee isaanii ni kunuunsu jechuudha. Kanaafuu kunuunsi isaanii garaagarummaa qaba jechuudha. So akkuma fakkii kana irratti ilaaltan asirratti African Paradise Flycatcher caring for chicks. So ilmoolee isaanii akkatti isaanitti kunuunsan ni agarsiisa jechuudha. So garaagarummaan ni jiraata haala itti kunuunsa ilmoolee isaaniitiif godhan jechuudha. So amma gara lesson review keenyatti ni darbina. Lesson review question gaaffiin tokkoffaa during egg formation in birds where does the fertilization occur? So during egg formation yommuun hanqaaquu uumamu jechuudha, fertilization eessatti gaggeeffamaa jedha. Ovary, inni kun sirrii miti. Ovariin lafa eegu yookiin itti uumametti gadhiisamudha. Oviduct isa jennu inni kun sirriidha. Oviduct keessa ta'e fuundi bilamsa jennu keessatti fertilization ni gaggeeffama. Uterus inni kun sirrii miti. Vagina inni kun sirrii miti. Kanaafuu deebiin sirrii ta'e filannoo barra isa jirudha jechuudha. Oviduct isa jennudha. Gaaffiin lammaffaa what structure helps birds transfer heat to eggs during incubation? Yeroo incubation caasaas akkamtu akka isaan ho'a dabarsanu taasisa gara hanqaaquutti isa jedhu yommuu ta'u, albumin inni kun kutaa paartii hanqaaquuti malee heat transfer gochuudhaaf hin gargaaru. Aminoin inni kunis hin gargaaru. Broad patch inni jennu kun heat transfer gochuudhaaf kan gargaarudha. Shell membrane inni jennu kunis hin gargaaru. Inni kun kutaalee paartii hanqaaquuti jechuudha malee heat transfer gochuudhaaf hin gargaaran. Kanaafuu deebiin filannoo caarraa jiru broad patch jennu kun heat transfer gochuudhaaf kan gargaarudha. Gaaffiin sadaffaa which statement about parental care in birds is correct? Parental care kan kunuunsa maatii isa simbirroon ilmoo isheetiif kennu keessaa waa'ee isaa kan sirrii ta'e isa kamii jedha. Male only care for the young inni kun sirrii miti. Meelii duwwee miti kan parental care irratti involve godhu. Kanaafuu sirrii miti. B all birds care for their young after hatching. All miti inni kunis all miti. Maaliif? Kan one parent is two parent or both parents kan involve godhan gati jiruuf all birds jechuu hin dandeenyu gateef garaagarummaan ni jira parental care irratti jechuudha. Inni filannoo caarra jiru some species are care ends at hatching and as other provides extended care. So inni filannoo caarra jiru sirriidha jechuudha. Maaliif simbirroon tokko tokko maal godhu jechuudha, parental carein isaanii yommuu hatchingii dhaabbata yookaan kan warra kaan immoo extended care yeroo dheeraadhaaf kan turu jira jechuudha. Inni kun sadeebii sirrii ta'edha. Inni filannoo caarra jiru birds do not make nest inni kun sirrii miti. Kanaafuu isa filannoo caarra jiru deebii sirrii ta'a jechuudha. Gaaffiin afuraffaa what is the egg tooth in birds used for? So egg tooth inni jennu kun simbirroo keessatti faayidaan isaa maalii yookaan maaliif fayyadaa isa jedhu yommuu ilaallu feeding chick akka isaan feed gochuudhaaf inni kun sirrii miti. Isaan feed gochuudhaaf miti. Filannoon baarra jiru break the eggshell during hatching inni kun sirriidha. Yeroo during hatching hanqaaquu san akka cabsitee isheen keessaa baatu cuutiin sun akka baatu kan taasisudha jechuudha. Egg tooth kan jennu. Transferring sperm inni kunis sirrii miti. Producing albumin inni kunis sirrii miti. Kan yaada egg tooth yookaan hojii egg tooth wajjin walitti hin qabatu. Kanaafuu inni filannoo baarra jiru breaking the eggshell during hatch jedhu deebii sirrii ta'a jechuudha. Gaaffiin shanaffaa male birds lack jedha. So sila yommuu haasofnu maal jenneera, caasaa wal hormaataa simbirroo dhiiraa keessatti inni caasaa akka warra kaanii kan hin qabne ni jira. So male birds lack jedha. Ovaries inni kun sirrii miti. Caasaa female reproductive structureiti. Cloaca lamaan isaanii keessatti argama. Meelii fi meelii keessatti external genital orgaanii hin qabanu jechuudha. Caasaa external genital orgaanii hin qaban. Kanaafuu inni kun sirriidha. Testis ni qabu.
Kanaafuu deebiin inni sirrii ta'e inni filannoo caarra jiru external genital organ isa jedhudha jechuudha. So lesson review'n keenya kana fakkaata jechuudha. Kanaafuu kutaan har'a isiniif qabadee dhiyaadhe kana fakkaata. Kutaa wal sattaan wal arginutti nagaa ta'a.